సో ఈరోజు క్లాసు నరసింహ అడిగిన డౌట్ తోటి స్టార్ట్ చేద్దాం. మీరు మ్యూట్లోకి వెళ్ళి. హాయ్ శ్రీనివాస్. ఓకే. యా. సో డౌట్ ఏంటి అని అంటే console.log ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అవుట్పుట్ చూసుకోవడానికి అని. నేను చెప్పాను కదా, అవుట్పుట్ చూసుకోవడానికి document.write అని కూడా చూసుకోవచ్చు, లేదా అలర్ట్ అనేది కూడా చేసుకోవచ్చు. సో ఈ 3 రకాలుగా మనం అవుట్పుట్ని చూసుకుంటాం. కాకపోతే console.log ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే అక్కడ ఎర్రర్‌తో సహా అన్నీ అక్కడ డిస్‌ప్లే అవుతాయి కాబట్టి. document.write యూజ్ చేసినప్పుడు ఎర్రర్స్ అవన్నీ అక్కడ డిస్‌ప్లే అవ్వవు. మనము చూసుకోవాలన్నా మనకు తెలీదు కాబట్టి, డెవలపర్ టూల్స్ ఏముంటాయి అనేది మనకు క్లియర్‌గా తెలియాలి కాబట్టి అక్కడ చూసుకోవచ్చు. రెండోది, ఆ ఎర్రర్ గురించి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ మనము తెలుసుకోవాలన్నా కూడా, లేకపోతే అవుట్‌పుట్‌లో కేవలం వాల్యూ ఒక్కటే కాకుండా దాని ఫంక్షనాలిటీస్ ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాలంటే ఇన్ ద ఫ్యూచర్ మనకి కన్సోల్ స్టేట్మెంట్సే కరెక్ట్. అదే document.writeలో డైరెక్ట్‌గా మనం రాస్తే వి విల్ బి గెట్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్ అని వస్తుందన్నమాట. సో ఇన్ ద ఫ్యూచర్ యూ విల్ సీ, మనము ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే దాని ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తెలుసుకోవాలన్నా, దాంట్లో ఏమేమి ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలన్నా యూ కెన్ గెట్ ఇంటూ దట్. సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి వై జావాస్క్రిప్ట్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ జావాస్క్రిప్ట్? There is the point. The purpose of the JavaScript is different. That is to control HTML, CSS on a web page. But of course, console is not doing anything with console is not doing anything with control, right? Okay, so but to actually implement the controlling of HTML and CSS from JavaScript, we need to understand so many things about variables, definitions, declarations, and so on. Okay. So before going to that level, first we have to understand the behavior of your JavaScript. To understand the behavior of your JavaScript, console is the best way. That's it. Hope I am clear. ఇది కాకుండా మీకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్ ఉందా ఆ థాట్లో? మీరు మ్యూట్లో ఉన్నారేమో చూసుకోండి. ఎస్ సార్. మనకు అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు యాక్చువల్గా హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూస్ కాకుండా మనకు డైనమికల్గా యూజర్స్ నుంచి రావాలి కదా వాల్యూస్ సంథింగ్ ఇన్పుట్. సో ఇన్ ద సిచ్యువేషన్ మనకు వెబ్ పేజ్ ప్రాసెస్ అయినప్పుడు వెబ్ బ్రౌజర్ మీద డిస్ప్లే చేయాలి కదా అవుట్పుట్ యూజర్ ఏమి ఇచ్చారని చెప్పేసి. ఇన్ దట్ కేస్ మనం ఎట్లా చేస్తాం? మామూలుగా కన్సోల్ అంటే మనకు ఓన్లీ డెవలప్మెంట్ టూల్లోనే కనిపిస్తుంది, అంటే మన వరకు కనిపిస్తుంది కదా. సో యూజర్ ఇచ్చింది యూజర్ చెక్ చేసుకోవడానికి ఈ సిచ్యువేషన్ లో మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం సార్? డామ్ అని ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అని ఒకటి ఉంటుంది, డిఓఎం. దాన్ని యూస్ చేసి మనము డిస్ప్లే చేస్తాం. ఓకే ఓకే. So Narasimha knows some of the JavaScript concepts, so he is able to ask such kind of questions. Dear freshers, don't be worried. Okay, unnecessary load me, don't keep it in your mind, right? They're all right now, it's not necessary. నీ గురించి చెప్పట్లేదు పాపం, కొంతమంది ఫ్రెషర్స్ లేదు. నిన్న మీరు క్లాస్ చెప్పారు కదా, అది కొంచెం చెక్ చేసి కొన్ని ఆర్టికల్స్ అవి చూసి ఒక డౌట్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ కరెక్ట్. విధానం రైట్, మంచిది, అడగండి. కానీ మిగతా వాళ్ళు కంగారు పడతారు. వాళ్ళని కంపెన్సేట్ చేయాలి నేను, లేకపోతే వాళ్ళు భయపడిపోతారు అంతే. మెయిన్ ఏంటంటే ప్రోగ్రామింగ్ మీద భయంతో పారిపోతున్నారు, అదేం పెద్ద భూతం కాదు. సో నేను వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడానికి, వాళ్ళకి వస్తాయి ఇదే డౌట్స్, కాకపోతే కొద్దిగా టైం పడుతుంది అంతే. నేను వాళ్ళు అరే మనం ఇవన్నీ ఆలోచించలేదు, ఏమైపోతుందో అని భయంతో వాళ్ళు ఇంట్లోనే వాడుకుంటారు తొందరగా. So anyways guys, come back to the point. That is yesterday we were discussing about the declarations, definitions, data types kind of thing. Now today we are going to see more about operators. Okay, so already we have seen equality operator, assignment operators, and now
as well as arithmetic operators. So now we have to see some more advanced concepts or more advanced things about arithmetic operators. Okay, I have asked you to implement how to swap two numbers. Okay, so I will start from that assignment, which is very, very important in many of the interviews. How to swap two numbers is a common question in every interview, right? So let us first start with that, with the equal to operator. Swap dot HTML script. Inside the script, first of all, to swap two numbers, we have to put those two numbers into different variables, where A is equal to 1023, where B is equal to 99. So I want to swap. I want to put the value of B in A in B. Okay. Generally, how should we start thinking about it? For example, let me think. I have a glass like this. Imagine this is a glass of water kind of glass. So here in this glass, I have thumbs up. In this glass, I have maza. So how can I swap the thumbs up into maza and maza into thumbs up? I mean to say, how can I swap the drink of this glass into this glass and this glass into this glass? How is it possible? So for that, I would like to take another empty glass. So first I will put this particular drink into this glass, right? Then what will happen? This glass will become empty and this particular glass will have the thumbs up. So here when I pour this particular glass into it, so this becomes empty. Try to just understand, that's it. Okay, so then what do? I will pass the maza into the empty glass. Okay, so then I will pour this particular thing into here, and after that finally once it is empty, thumbs up, I will pass the thumbs up into this glass. Okay, so the same thing I would like to do over here. Guys, am I audible to you? Yes, sir. Yes, you are. Okay, so here the same way I will take another variable where C. So then I will take the value of A into C. How can I take the value of A into C? A to C, not into A to C. ఏలో ఉన్న వాల్యూని నేను సిలో పాస్ చేయాలనుకుంటే ఎలా పాస్ చేయగలుగుతాను?
I should write C is equal to A or A is equal to C. Which is the right one? C equal to C is equal to A, sir. The empty one. Yeah, line number 6 or line number 7? Line number 7. Very good. Enduku? Why? Because the empty ఉంది కదా సార్. సో Huh? ఆ సి వాల్యూ ఎంటీ ఉంది కదా డిక్లరేషన్ ఉంది. సో అక్కడ స్పేస్ ఉంది కాబట్టి మనం ఏని అసైన్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది. లెఫ్ట్ సైడ్ ఎప్పుడు వేరియబుల్స్ ఉండాలి సార్. రైట్ సైడ్ వాల్యూని ఇన్సులేట్ చేస్తాం, అసైన్ చేస్తాం. అది పాయింట్. So always right side value will be passed into the left side variable. Okay, whatever you have taken in the left side, that is considered as a variable. So right side value will be passed into left side variable. Okay, that is why we are using C is equal to A. ఎప్పుడు కూడా రైట్ సైడ్ లో ఉన్నది లెఫ్ట్ సైడ్ లోకి పాస్ అవుతుంది. ఈవెన్ యూ కెనాట్ డూ దిస్. దిస్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. హలో, ఎందుకంటే బిలో ఉన్న వాల్యూ నేను 12 లో పెట్టలేను. ఐ కాంట్ పుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ బి ఇంటూ 12, రైట్? సో దిస్ ఈస్ రాంగ్. Left side always there should be a variable, and right side whatever the variable we pass, it will be considered for that value. Whatever the value of A is, that value will be placed over there. Okay, fine. Next, so first step is done. First step is thumbs up into the empty glass. Then I have to put the B value. I have to put A with B value. So B value will be now assigned into A, right? Then B value will be assigned into A. Then finally B should be assigned with C. So whatever the value of C is there, that value will be placed into the B. So like this, you can swap two numbers. So now if you see the yeah. So now you can see this 99. So 99, I'm printing the value of A. So A actually had the value called 1023, but after swapping, A value has become 99. If I check what is the value I have in the B, you can see B will be having 1023. Okay, nice. Now let us do in one more way. Okay, you have to understand. See, nothing will be understood in one go. Those people who are unable to understand in one step, you have to spend a lot of time. You have to spend a lot of time. You have to think. You have to put your brain into it. You have to think. Okay, if you are unable to do it, please start thinking about it. Now let me share one more logic to you. That is, I have where x is equal to 1 2 3 999. Imagine 4 4 4. I have one more variable y that is equal to 555. I want to swap these two numbers, two variable values, but this time I would like I don't want any third variable. What I can do is I can say x is equal to x plus y. So x plus y will be calculated. That is 444 plus 555 is equal to 999. Then that 999 result will be stored in the x. So whatever the value
is there in the x, that will be replaced with 999. ఎందుకు ఇవి రెండు యాడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ ని x లోకే పెట్టుకుంటున్నాం మనం. ఓకే, రైట్ సైడ్ yes of course you have the variable, right side you have the variable, no doubt in it. Value, you have variable, but that is considered as a value here. So here x means not just x variable, it is 444, and y means it is 555. 444 plus 555 is 999. That value will be placed into the x. So after execution of this line, what the value will have, what will be there in the x? 999. And what will be there in the y? 555. There is no change in the y, so that is why we have 555. Right. Next, after this I will write down one line called x is, sorry, wait a minute. Yeah, x is equal to x minus y. After this, after execution of this, what will be the value of x? Oh, I'm sorry for that. It is not x is equal to x minus y. It is y is equal to x minus y. After this, what will be the value of y? You see, 444. while I am executing this code, x value will be 999. 999 minus 555. Y value is 555. So y will be getting 444, and x will is already having 990. Finally, I say x is equal to x minus y. Same things, I'm just changing one after the other. So here, finally, x value was 999 minus 444, that is equal to 555. So x will be getting 555 and y will be getting, already y is already having 444. So finally, if I say console.log of x, you can see x will be showing 555, but earlier it was having 444. And now y will be getting, now you can see y value will be 444. So like this, you can have swapping of two numbers. Okay, so you have to take it as a selfie challenge or some challenge. I am throwing challenge to you. So swap these two numbers by using star and slash. I repeat, you can make the same swapping of two numbers by using slash and star. This is the first method, the first way of method అంటే మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారేమో. Approach one, this is the approach two. Different ways, way one, way two. This is way three. I will, once I start after completion of JavaScript, I will teach you one more way, destructuring way of swapping two numbers. This is way three. You have to do with star and slash. That is multiplication symbol and division symbol. With that also you can swap two numbers. So this is the challenge what I am throwing to you. Okay, that is a way three. Are you ready to do that? Yes, sir. Okay, Randy. So now the next, yeah, Rajesh, very good. Yeah, so continuously involve into the class. It should be like a very good, what you say, good feel.
of learning something. Okay, don't miss that way of feeling. But if you are unable to understand something, రిపీటెడ్లీ వాచ్ ద వీడియోస్. మీకు ఏదైనా ఒకటి అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ మళ్ళీ ఒకసారి వినండి, ఒక 2 సార్లు 3 సార్లు వినండి. నేను నిన్న అంటే గొప్ప చెప్పుకుంటున్నాను అని కాదు. ఆల్రెడీ మీరు నిన్న లేకపోతే ఎవరైనా నా వాట్సాప్ స్టేటస్ చూడకపోతే చూడండి. దాంట్లో గోవింద్ అని ఒక అబ్బాయి ఉంటాడు. లిటరల్‌గా ఆయన బీఎస్సీ కంప్లీట్ చేసి ఒక 4 ఇయర్స్ అవుతుంది. అండ్ హీ వాస్ ఇన్ ద విలేజ్ అండ్ హీ ట్రైడ్ ఫర్ కానిస్టేబుల్ జాబ్స్. ఓకే. బట్ ఎవరో చెప్పారు నువ్వు ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వు చూసుకో అని. అతనికి 9 మంత్స్ పట్టింది. మొత్తం ఆయన తెలుసుకోవడానికి. బట్ నౌ హి ఈస్ వర్కింగ్ 3 లాక్స్ ప్యాకేజ్ తోటి. నేను ఈ పాయింట్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అనంటే, అతనికి ఇంకా ఇది తప్ప వేరే దారి లేదు కాబట్టి ఆయన ఇంక అదే కూర్చున్నాడు. కాకపోతే అలాగే ఎవరు నేర్చుకున్నా వస్తుంది. ఆయన మధ్య మధ్యలో దాన్నేమంటారు, ఉగాదికి ఇంటికెళ్ళి, సంక్రాంతికి ఇంటికెళ్ళి ఇలాంటి పెంట పనులు చేయకపోతే ఇంకా తొందరగా జాబ్ వచ్చేది. సో, యూ హావ్ టు మోటివేట్ యువర్ సెల్ఫ్. మీరు కంటిన్యూస్‌గా వింటూ ఉండండి. అతను ఎన్ని రోజులు విన్నాడు ఆఫీస్‌లో కూర్చొని. ఐ రిమెంబర్. నిన్న హ్యాపీగా వెళ్తూ చాలు సార్, నేను ఫేక్‌లు పెట్టి పంపించమని నాకిష్టం ఉండదు. ఓకే. హ్యాపీగా ఫ్రెషర్‌గా జాబ్ వచ్చింది. ఫ్రెషర్‌గా 3 లాక్స్ ప్యాకేజ్. జీవితం స్టార్ట్ అండి ఈ రోజు నుంచి. ఈ రోజు నుంచి ఒక కొత్త జీవితం స్టార్ట్ అది. ఎంజాయ్ దట్. ఆ రోజుని మనం గూడా అచీవ్ చేయాలి. ఇంకొక అమ్మాయి కవిత ఆల్రెడీ ఒక 50,000 ఎక్కడో ఇంటర్న్‌షిప్ ఇస్తారు, జాబులు ఇప్పిస్తారు అనంటే ఎళ్ళింది. అక్కడ ఎవరు లేరు. ఎవరు పట్టించుకోలేదు. ఆ అమ్మాయి ఇక్కడికొచ్చి లేదు సార్ మీ దగ్గరే నేర్చుకుంటాను అని చెప్పి కూర్చుంది. దెన్ షీ గాట్ ఇట్. తనకి ఒక 4 మంత్స్ పట్టింది. 4, 5 మంత్స్ పట్టింది. 4 మంత్స్ పట్టింది. 3 మంత్సో, 4 మంత్సో పట్టింది. రైట్. అట్లా 3 మంత్స్ అంతే. ఓకే. సో, ఓవరాల్‌గా ద పాయింట్ ఐ వాంటెడ్ టు మెన్షన్ ఈస్, వాళ్ళిద్దరి గురించి ఎందుకు నేను చెప్పాను అనంటే, నార్మల్‌గా హై ఇంటెలెక్చువల్ పీపుల్, మంచి ఇంటెలెక్చువాలిటీ ఉండి చిన్నప్పటి నుంచి కాన్వెంట్‌లో చదువుకున్న వాళ్ళు తొందరగానే జాబులొచ్చినాయి. నాకు వాళ్ళ మీద పెద్ద కిక్ ఉండలేదు. వాళ్ళకొస్తాయి. ఆబ్వియస్‌గా వస్తాయి. వాళ్ళ స్మార్ట్‌నెస్ ఉంది. కానీ మిగతా వాళ్ళు కూడా ఫైట్ చేసి గెలిసారు గదా! వీళ్ళు ఫైటర్స్ అంటే. సో, దే దే హావ్ షోన్ ద సిన్సియారిటీ టు మీ. వాళ్ళు చాలా సిన్సియర్‌గా కూర్చునేవాళ్ళు రోజు. నేను అంతే చెప్పాను. పట్టించుకున్నాము. దెన్ ఫైనల్లీ రిజల్ట్ చాలా మంచిగొచ్చింది. ఐ వాస్ సో హ్యాపీ. ఈరోజు ఆ అమ్మాయి అంది, "ఈరోజు ప్రశాంతంగా పడుకుంటాను సార్ నేను." సో, ఆ వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నాకు. ఓకే. సో, ఎనీవేస్ నేనొకటే చెప్తున్నాను. ఒకవేళ అర్థం కాకపోయినా ఒకటికి 4 సార్లు వినండి. నేను నేను ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకునే చూపించాను. బట్ ఇంకా వేరే లెవెల్‌కెళ్ళిపోవచ్చు. బట్ దానివల్ల మీ ఇంటెలెక్చువాలిటీ పెరగట్లే. మీ ఇంటెలిజెన్స్ పెరగట్లే. మీరు ఆలోచించడం మానేస్తున్నారు. అందుకని నేను కొంత ముందుకెళ్తున్నాను నేను. ఓకే. సో, ఫైనల్లీ థిస్ ఈస్ అబౌట్ హౌ టు స్వాప్ 2 నంబర్స్. నేను చెప్పినట్టు మీరు మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేటరు, డివిజన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి మీరు స్వాప్ చేయొచ్చు. ఎలా చేస్తారనేది మీ ఇష్టం. చూడండి. అది చూసి నాకు చెప్పండి. నౌ after swapping of 2 numbers, we have to understand more about arithmetic operators. Plus, minus, star, ఇది ఓకే. Division, slash will behave differently. Slash and percentile are different from C language. ఓకే. ఆ స్లాష్ గురించి, పర్సెంటైల్ గురించి ఒకసారి చూద్దాం. So, if I have where A is equal to 19, where B is equal to 3, where C is equal to A by B. So, if I write it like this, it is nothing but
C is equal to 19/3. Okay, ikkada A lo will get the value of A, B place lo will get the value of B. So 19/3. 19/3 is equal to 1. The remainder is 1. Okay. But it will not stop for the remainder. In C language, what actually happens is, if A and B are integers, the compiler will calculate the integer division. Then it will stop once the remainder is less than the dividend. వచ్చే రిమైండర్ బి కంటే తక్కువ, ఎందుకంటే బితోనే కదా డివైడ్ చేస్తుంది. బి కంటే తక్కువ అయితే ఆపేస్తుంది. సో రిమైండర్ వచ్చేదాకా ఆపేసి whatever the quotient, that is 8, that value will be given to C. But in JavaScript there is no float or integer concept. Everything is number, so that JavaScript will calculate the decimal division. So C will get decimal points. That means 8.333 or something like that. Console.log of what happened? Page not found. Okay, no problem. ARTH operate. Save and see 6.333333. Okay, this is the way. But sir, if I really want the reminder, then how can I do that? Where d is equal to a modulus b. So modulus gives you only the reminder. This is one. Okay, this gives me the reminder. So if you want reminder, then you need to apply the percentile modulus division. If you want the quotient, then you have to go with this way. What is this? This way. Okay, but sometimes you want the quotient. Of course, it should not stop. It should not stop by the రిమైండర్. అది రిమైండర్ వచ్చిన తర్వాత ఆపేయడం కాదు. ఆపేసిన కోషియంట్ నాకు కరెక్ట్గా రావాలి. అంటే 6 కోషియంట్గా, ఇప్పుడు 6 నాకు డెసిమల్ డివిజన్ వద్దు, నార్మల్ ఇంటీజర్ డివిజనే చేసి నాకు కోషియంట్ తెచ్చుకోవాలనుకోండి. డెసిమల్ డివిజన్ అంటే డాట్ మనము డాట్ పెట్టుకుని చివరి వరకు ఓన్లీ ఇంటీజర్ మాత్రమే కావాలి, నాకు ఈ పార్ట్ మాత్రమే కావాలి అని అంటే మనకి ఇక్కడ కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ ఫ్యూ ఫంక్షన్స్ విచ్ కెన్ పికప్ ద ఇంటీజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డివిజన్, ఇంటీజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కోషియంట్. ఎట్లా? రిమైండర్, ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వే వీ గెట్ ద రిమైండర్. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ద కోషియంట్, integer part of the quotient, then you can have parseInt. So there is a function called parseInt which can take some decimal value, some number with decimal values, or a normal number also. But if you give the number with decimal values, it will return ఇదిగోండి. తెచ్చారా? Okay, so it will return the value, only the integer part of this value. It will return only the integer part of this value. It will not return the completely. So if you see console.log of r, you can see 1 2 3 only. What is this 1 2 3? The integer part of this whole number. So this parseInt can be applied to the C to get only the integer part. If I say parseInt of C is a big decimal number, right? Out of this big decimal number, I want only the integer part. So that integer part will be available by doing parseInt of C.
You can see the 6. So one second. So this %int is very important for many of the cases. So be careful. %int will actually pick up the integer part from a big decimal number. Okay. Okay. So this is the behavior of division and remainder division and decimal division. But one thing, see here, don't divide any number with a 0. So this will leads to infinity. Don't do that. But try to understand here. Imagine if I have where x is equal to 81, imagine, where y is equal to 5. Thanks. 5. So console.log of directly, okay, where z, if I say z is equal to y modulus x, what do you mean by that? It is not 81 modulus 5. Try to have 53. It is not 53 modulus 5. It is 5 modulus 53. What will be the output I'm going to get here? It will be 5. Very good. So మనకి ఎప్పుడైతే తక్కువ ఉందో, so it will be see how does it do is 53 zeros 0, so it will be like this. So here 53 is dividing 5. Okay, means 53 will be dividing 5. This will not modulus division, that is also modulus division. So I'm not using slash. If it is slash, then that's a different case. I'm using modulus division, so it will do something like this: 53 zeros 0, and the remainder will be 5. I hope you got it. So this is one of the very, very important aspect. When we have greater dividend and greater value and lesser value and greater divisor, then the value itself the remainder. సో ఈ విషయం కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఇది ఒక పాయింట్ మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. సో నౌ ఇఫ్ ఐ సే console.log of z gives you 5. Okay, so tell me what is the value of 5 and 2 here? Sir, 2, sir, 2. Very good. Very good. How about this one, x modulus y? 1, sir. 1, sir. Very good. Nice.
Okay. So this is about your modulus division. Okay. So finally, this is, arithmetic operators are behaving like this. Now let us understand the behavior of logical operators. Relational operators, sorry. So what are relational operators? Relational operators greater than, less than, double equal to, not double equal to, triple equal to, sorry, not equal to, ఇలా రాయకూడదు, not double equal to, less than or equal to, and greater than or equal to. These are the relational operators. So when we have these relational operators, when we apply relational operator, how does it behave? Suppose if I have var a is equal to 123, var b is equal to 345. Otherwise, it is 100 and this is 200. So var c, see here, c is equal to a and b are there, but in between if I apply operator plus, what will happen? Plus operator will add left side value and right side value, and it will give you the result, that is 300 into c. Minus will subtract the left side value from the right side value, then it will give you the result in c. Star will multiply these two things and it will give you the result. But if I say greater than, if I apply greater than symbol, what will happen? చిరంజీవి నాగార్జున కంటే పెద్దోడు. చిరంజీవి నాగార్జున కంటే పెద్దోడు. Boolean value. So I am saying the relationship. చిరంజీవి is greater than నాగార్జున. Sir, no, ఇక్కడ ఫ్యాన్ వారలేదు. So చిరంజీవి is greater than నాగార్జున as per the age. Okay, then. సో అక్కడ మనం ఏం చెప్తాము? వాట్ ఆర్ ద ఆన్సర్స్ వీ హ్యావ్? అవును లేదా కాదు, అంతే కదా. ఇప్పుడు మనకు ఉండే ఆన్సర్స్ అవును లేదా కాదు. ఇక్కడ అంతకు మించి అన్న ఆన్సర్స్ వస్తాయా? ఓకే. సో ఎనీవేస్, సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ ఈస్ ద పాయింట్, relational operator gives you either true or false boolean value. If the relationship is correct, then it returns true, it gives you true. If the relationship is not correct, it gives you false. What is the value of c here? Now c will get False. false. Very good. If you see what is there in the c, no, sorry, false. That's a nice thing. Greater than. Okay, so always relational operators return either true or false. Point is clear? Yes, sir. So now, what about equal to operator? So equal to operator, if I apply equal to, double equal to, it will check whether both the values are equal or not. If both the values are equal, then it will return true. If both the values are not equal, it returns false. The same way, not equal to checks whether both are not equal or not. For example, here if I say not equal, then what is the value I'm going to get, guys, in C? Yes, A and B are not equal, so obviously it will return true because they are not equal. So I'm also saying that relationship is, I'm stating the relationship correct. Ante Nagarjuna age చిరంజీవి ఏజ్ ఈక్వల్ కాదు అని చెప్తున్నావు. నువ్వు వాళ్ళ బర్త్డేలు కూడా ఈక్వల్ కాదు. వాళ్ళ బర్త్డేలు ఈక్వల్ కానప్పుడు ఆబ్వియస్ గా వాళ్ళిద్దరు ఒకటే ఏజ్ కారు. ఎదురే ఎక్కువ తక్కువ అయినా కావచ్చు, తక్కువ ఎక్కువ అయినా కావచ్చు, అది పక్కన పెట్టు.
So like that here, when I say not equal to, then both are not equal. Next. Mari, these are all okay, sir, but why these triple equal to? It looks so annoying. I know. Don't worry. Then how do we handle this? How do we handle this? How do we understand this? Basically, both will perform the same way. But this double equal to and not equal to will overlook some strings. Okay, let us see this. Suppose if I have B is also 100, but it is in the quotes. If something is in the quotes, what is the data type of B? String. Very good. Even though it looks like a number, but it is not a number. It is a number string. It should be considered as a number string. It's a number, but it's not a number. I mean, it's a string basically, but it has numbers in it. So basically, double equal to will look both the values of A and B. Even if they are not of the same type, still they will check whether they have the same number or not and returns accordingly. It says true. But triple equal to, see this, triple equal to not only checks their value, it also checks the data type. If the data type is not equal, then it returns false. What is the difference between double equal to and triple equal to? Double equal to will check the data type, will not check the data type. Triple equal to will check the data type. That is the very, very important question for your interview. Sir, you need not to ask me separately, sir, give me important questions. Every day, whatever I am teaching, everything is interview questions. Okay. See, you ask your, you can comment in the Google or somewhere. You can get my old students information from my LinkedIn profile and Facebook profile. You can ask direct reviews from them. They say that అంతకంటే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇంకేం ఉండవు అని. కానీ దాన్ని మీరు ఎంత బాగా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారనే దాని మీదనే మీరు రిజల్ట్ ఆధారపడి ఉంటుంది. 3 years ఎక్స్పీరియన్స్, 2 years, 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకు కూడా ఈ క్వశ్చన్సే ఉంటున్నాయి. ఇన్ఫాక్ట్ ఫ్రెషర్స్కి ఇంత లెవెల్ కూడా అడగరు. అట్లా అని చెప్పేసి మీరు చదవడం మానేస్తే మాత్రం కుదరదు, చెప్తున్నా. అట్లా కాదు, మీరు మొత్తం చదివితేనే మీకు కొంత అర్థం అవుతుంది. డోంట్ కన్సిడర్ దట్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ గుడ్ ప్యాకేజెస్, 4 lakhs package, 5 lakhs package as a fresher, then you have to learn all these things. Okay, సార్ 3 lakhs ప్యాకేజ్ అంటే నేను ఆ 3 lakhs ప్యాకేజ్ రీచ్ అవ్వడానికి నాకు 2.5 సంవత్సరాలు పట్టింది. ఐఎమ్ సో ఐ మీన్ గుడ్, మార్కెట్ వాల్యూ మారుతుంది, అది వేరే విషయం. మనకి ఎంత కట్టారు? 25,000 కట్టారు. ఫస్ట్ మంతే రిటర్న్ అయిపోతుంది అది. Okay, anyways, leave that. I'm just saying. So this is all your important. So ivanni interview questions, please concentrate on every point. Triple equal to, double equal to, same way not equal to also works oppositely. So this is how relational operators works. Relational operator gives you what data type values. What is the data type it will give you? Hello? Boolean value. It returns either true or false. Okay, let us take a small break here. Once I'll come back, I'll explain you the remaining operators. Yeah. So this way we can understand how relational operators works. Okay, after this we have another operator called logical operator. Wait a minute, guys. What are the logical operators?
What are the logical operators we have? We have logical operators called and or. These are the two logical operators. Of course, not is also there. Okay. So how to understand these three operators and how to go ahead with this? Suppose if I have, first I will go with the not operator. If I have where a is equal to false, if I print what is there in the a, it will give me, sorry, it will give me false, right? Suppose if I say where x is equal to a, then whatever the value of a is, that will be passed into x. Of course, I'm doing it in one single line. Okay, two lines. Yes, console.log of x gives you false here. But what happens if I say where y and y is equal to not a? Not operator will change the Boolean value of a. The Boolean value of a. What is the Boolean value of a? That is false, right? That false will be the opposite of the false is true. So that a true will be given to y. So if you check what is there in the y, you will get true here. Why did we get the true? Because we have changed. We tried to not. Not means it will give you the opposite value of it. Okay. Yes, truthiness, there are few more things. I'm coming to that. But before that, we have to understand what does the not operator will do. Of course, not operator also comes in unary operator because we are directly giving on one single operand, one single variable. So that can also be used as unary operator. But first of all, it is basically a logical operator. Now, how about this ampersand? What is this ampersand? So I hope you remember the AND gate and OR gate. If you not, please search for AND gate truth table. So here this is OR gate, this is OR, this is AND. So if the A value is false and B value is false, 0 is considered as false, 1 is considered as true. Both are false, and if you are applying ampersand on the A value and B value, then output will be false. False and false are false. False and true is also false. True and false is also false. True and true is only true. So only in this particular, only both are true, only then it will be given as true. Okay. Vice versa, OR gate will behave differently. Any one of these two values are true, then it will give you true. If both are false, then it will give you false. So let us apply these things, logical operators, on two values where a is equal to true, where b is equal to false. And if I where c, if I say c is equal to a plus b, of course, generally plus operator will add the a value and b value. If they are like this, what happened, that is different case. When we are applying arithmetic operators on other data types, generally arithmetic operators will be applied on integers, I mean to say numbers. But when you apply the arithmetic operators on Boolean values or strings, what will happen, that we will be discussing very soon. But first of all, let us understand when we apply OR AND operator between two Boolean values, then what will happen? So A value is true, B value is false. True and false gives you true and false gives you false. True and false gives you
false. So if you check what is there in the C, you will be getting false. Okay. Suppose if the value of B is true, then true and true is true. Remaining all the cases will be false. The same thing when I apply OR operator. OR operator true or true gives you true only. Okay, go and check the truth table. True. False and true, sorry, false or true gives you again true, because we are applying the OR operator. OR operator will check any one of the operators are true, it will be giving you the true the value. Okay, so slowly you realize what exactly this whole process is. In the same way, when you are applying on multiple values, then it will be different. Then it will be different. What? Why, sir? What happened? What do you mean by multiple links? See this. Okay, guys. Tomorrow, please remind me the short circuit evaluation. Okay, remind me. ఎవరైతే క్లాస్లో ఉంటారో, why Divya is not there today? ఎవరో ఒక్కళ్ళని నేను ఐడెంటిఫై చేసుకుంటా. ఎవరైనా రెగ్యులర్గా అటెండ్ అవుతున్న వాళ్ళు ఒకసారి గుర్తు చేయండి నాకు. వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, అది ఇప్పుడు చెప్తే మీకు అంత క్లియర్గా ఉండదు. మీరు దీన్ని విని ఒకసారి మీకు కంప్లీట్ క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత నేను రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దట్ విల్ బి గుడ్. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ దీస్ ఆల్. Now let us go to one more example, one more different operator called that is conditional operator. So conditional operator is little different operator. That is question mark colon. This is a కంబైన్ ఆపరేటర్. ఇప్పటి వరకు మనము సింబల్స్ చూసాం, ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ ఇట్లాంటి సింబల్స్ చూసాం. ఒకటే సింబల్ ని ఆపరేటర్ అన్నాం. నౌ వీఆర్ అప్లయింగ్ దిస్ వే, క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ కోలన్. సో హౌ టు అప్లై అండ్ హౌ టు పుట్ దట్? సో ఇన్ ద కండిషనల్ ఆపరేటర్ వీ హ్యావ్ ఎ కండిషన్. How to create conditions? First of all, conditions are nothing but, with relational operators we can create conditions like A greater than B, B not equal to C, something. These kind of things are basically comes under conditions. So that condition returns a value either true or false. So this operator will help us in such a way that when the condition is true, it will return a value. If the condition is false, it returns another value. Okay, so first of all, let me explain you how to write that. Where x is equal to the first condition. The condition I am writing in the bracket, that is 123 is not equal to 345. This is the condition. After condition, you have to put the question mark. After question mark, you have to write the first expression. That is Praveen. And then you can write the second expression. I am using, oh sorry, okay, 999, let us say. So if this condition, if this condition is returning true, then after question mark, before colon, whatever there, that will be given to x. If the condition is false, then the second expression will be executed. So this is the condition. In the conditional operator, this looks like this: condition, question mark, expression 1 colon expression 2. So if the condition returns true, expression 1 will be executed and that will be given to x. If the condition is false,
expression 2 will be executed and that will be written to x. So now, based on the condition and based on the given program, what will be there in the x? Praveen. Very good, because this is returning true. So x will have the Praveen, because the first statement will be executed and that value will be given to x. Suppose if I say triple equal to, then this condition returns false. So which one will be executed? Which expression will be executed? Second expression will be executed. Of course, there is nothing to execute here. The same value will be given to x. So now if I try to see what the output, x will be getting 999. Okay. Yeah. So with this, what kind of things we can do? For example, based on the condition, it executes the values. For example, here if I say what will be the output I am going to get? So for the more clarity, I'm just keeping the brackets. What will be the output I'm going to get? 1001. Super. 1001. Because the condition is false, so second expression will be executed and it will be returned. If I say double equal to 345, then it is also 1001. Reason, this is also not giving me the true, so it returns false. So it executes. Not so when I say not equal to, it returns true, so it will give you this one. Right. So with this conditional operator, is it possible to check a given number is the value of x? If I have a value in the x, I want to know whether that is even number or odd number. How can you check whether that is the given number is even number or odd number? Of course, you know how to check it, but how to print that is even or not? Suppose if I give some value like this, I want to check, I want to print what is the value I have in the x, whether it is even or odd. So how can I check it? So here I will write a condition that x modulus 2 is equal to 0. Then I have to print something like console.log of even. So if it returns true, then the first statement will be executed. If it returns false, the second statement will be executed. So here I will write console.log of odd. So now it need not to return anything actually. So here itself I am executing the code. So it will give me whether x value is odd number or even even number. Yes, it is even number. So now if I change the value and check it out, it says odd number. Sorry, even number, because it is divisible by 2 and it returns the result reminder as 0. So this condition goes true. Right. So imagine I have one more variable where a is equal to I want to print the greatest number of the given two greatest of the given two variables. Greatest number. I want to print the greatest number of the given two. How can I print that?
So here I can write a condition x greater than y. If x is really greater than y, then I have to print console.log of x. Otherwise, console.log of y. So here, oh, sorry, not y, it is a. Yes, I'm able to see the greatest of these two numbers is 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4. Of course, it is 6-digit. Like this conditional operator will be very much in use. Sir, don't underestimate these all things. In the React, we need to have conditional rendering. So there also we need this kind of processes. So overall, this is about your conditional operators. Let us go to the next operator called unary operators. What are these unary operators? How do we understand that? Unary operators means the operator which can be applied directly on one variable. Binary operator means that operator should have two variables or two values to perform the work. For example, there is an operator called plus. I can apply the plus in between A and B. Is it possible? Okay. Yes, of course, it is possible to apply on single also. For example, multiplication operator. How many minimum variables you need to apply the multiple operators? Two variables. If I say console.log of 123 plus 34, we get an output. Obviously, we get an output. That is 157. The same way, is it possible to apply this one? Star can be applied on two numbers. But is it possible if I apply something like this, star 45, it throws you an error. Unexpected token star. So star cannot be applied on single variable, single value. But unary operators can do like that. How does it behave? I will show you that. Already star exclamatory mark I have shown you. Now I will show you another operator here. Imagine where a is equal to 100. If I say a plus plus, that means plus plus operator I have applied directly on a. So when I have applied plus plus operator on a value got incremented to, a value will be incremented by 1, only 1. So now if I see console.log of a, you get the value called 101. So this plus plus operator can be applied directly on one variable or one value. Okay. What happens here? Something like this. Invalid left hand side expression in postfix operation. So directly you don't apply to a variable value like this. You have to apply to a only. That is not, I mean, a variable only plus plus operator. Don't apply like that. Okay. Plus plus especially. What happens if I say, okay, next thing is there is one, the same operator can be applied on a variable even before the variable name. This is also going to give you the same result. So ultimately, plus plus operator increment the value of the given variable. It's okay, but why do we have both the sides? Yes. Suppose if you put the plus plus operator before a, that is called as pre-increment. If you put the plus plus operator after a, that is called as post increment.
pre-increment and post-increment both are same on the variable, no doubt in it. But when it comes to assigning the result, pre-increment and post-increment will behave differently. So pre-increment will perform the operation on the variable, and then that means a value will be anyways incremented. That value will be assigned to x. But if it is a post increment will be doing afterwards. That means first a value will be assigned to x. Before plus plus on a value will be assigned to x. That is, the value is 100. And that after that, that means x value will get 100. That is done. Then after completion of this statement and before execution of the next statement, this plus plus will be applied on a. So plus plus applied on a means a value will become 101 and it will print for a it is 101 and for x it is 100. Can you see this? So you have to observe the difference. Pre-increment will give you a different result. Post increment will give you a different result. Okay, you have to be careful about it. If you apply this plus చెప్పండి. Praveen, sir, is there any performance improvement here? Which I'm sorry? direction? Sorry, Is there any performance concerns to do the pre or post increment, or No. either one we can follow? According to my knowledge, performance wise there is nothing. Only the assignment, only about the assignment it differs. Nothing about the performance, pre-incrementing or post-incrementing job. Okay. Okay. Yeah. Thank you. So this is the difference between pre-increment and post-increment. Sir, you have lot of combinations. Let us not worry about them. Right now, if you understood what is pre-increment and post-increment, that is sufficient. Unnecessarily, we indulge into some other job, some other process. Okay, so don't think too much about the operator, too much about the advanced things on this operator. That is like some results will be really weird. Okay, a plus 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 a plus 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 a plus a plus plus. Suppose if this is the question you have, the result will be very much weird. Okay, and the weirdness will be different from one language to another language. In C language, in one compiler it behaves differently, in another compiler it behaves differently. In JavaScript, the behavior of this post increment and pre increment are different. Okay, right now I really want to abstract it. I don't want to show you full details of it, and unnecessary confusion, and you lose the concentration on the basics. Okay, I'm intentionally I'm hiding it. Don't think too much about it. Okay, now there is a beautiful thing called typecasting. Sir, this is more important than other things. So this unary operators are very good with the word called typecasting. What do you mean by typecasting? Yes, typecasting means type. That type means data type here. Okay, so casting means conversion. So data type conversion. How does it convert, sir? For example, let us see this. I have a value with 100. Type conversion is one of the very important question for all your exam, I mean written test as well as interviews. Okay, already we have initiated previously with parseInt, but that is not actually type conversion. It's there, that's it. But now serious type conversion I would like to say. What is the value I have in the a? It is 100. But what is the type I have in the a? That is string. A is having 100, but it is not string. It looks like a number, but sorry, A is having
100, but it is not a number, it is a string because I have kept it in the quotes. Okay, just I wanted to tell you something. The difference between the training other places and me is why I am concentrating more on these things is most of the students, when they are practicing or when they are going for the interviews or when they are working, most of the people will do the mistake of the value and the string, the number and the string. Okay, so anywhere you have in the quotes, anywhere if you have something in the quotes, single quotes or double quotes, that part is considered as a string. Okay, many people are doing the mistake. That is why I am explaining in multiple directions to give you an impression that these quotes are very important. మీరు ఆ కోట్స్ ని కనుక సరిగ్గా అబ్జర్వ్ చేయకపోతే మీకు అవుట్పుట్లు డిలే అవుతాయి. మీకు అవుట్పుట్ వచ్చేటప్పుడు వేరేది ఏదేదో వస్తూ ఉంటది. మీరు అనుకున్నది రాదు. ఈ లోపల మీకున్న ఆ అటెన్షన్ స్పాన్ ఏదైతే ఉందో అది గంగలో కలిసిపోతుంది. ఓకే, సో అందుకోసమని నేను చెప్తున్నాను. దీన్ని మీరు చెప్పిన తర్వాత కూడా అబ్జర్వ్ చేయకపోతే చాలా కష్టం. ఓకే, సో అబ్జర్వ్ చేసుకోండి వీటన్నిటిని. నేను ఎందుకు రీజన్ ఇచ్చుకుంటున్నాను ఇదంతా అంటే, కొంతమంది అనుకుంటున్నారు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ జావా స్క్రిప్ట్ వచ్చని. ఓకే, లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత కాళ్ళు వణుకుతూ ఉంటాయి అనమాట. అసలు ఎందుకు ఇది జరగట్లేదు అని తెలుసుకోవడానికి. చాలా డీటెయిల్డ్ కీన్ అండ్ పాయింట్స్ చాలా ఉంటాయి. ఓకే, సో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. అబ్జర్వ్ చేస్తూ 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 ఇవన్నీ మీకు వచ్చని అనుకుంటా నేను రియాక్ట్ చెప్పేటప్పుడు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ అది స్ట్రింగ్, ఇది నెంబరు, ఎందుకు ఇలాగ అవుతుంది, ఇవన్నీ నేను అక్కడ చెప్పను. అక్కడ నేను చెప్పాల్సినవి చూపించాల్సినవి చాలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఎవరో అడిగినట్టు పర్ఫార్మెన్స్ గురించి చెప్తాను అక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఇది స్ట్రింగ్ ఎందుకు అయిందో మీకు తెలుసా అని అంటే కుదరదు. అక్కడ చెప్పడానికి వందల ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అక్కడ. ఓకే, సో ఇప్పుడు చెప్పినప్పుడు జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి ఇవన్నీ. ఆ స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి, నంబర్ అంటే ఏంటి, వేరియబుల్ ఏంటి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అసైన్మెంట్ ఏంటి, ఎల్ వాల్యూ రిక్వైర్డ్ ఏంటి, ఇవన్నీ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఎర్రర్స్ కూడా నేను చూపిస్తున్నాను మీకు. వాటన్నిటిని నోట్ చేసుకోండి. అవి చేస్తూ 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 ఉంటే మీకు కోడింగ్ మీద అవగాహన వస్తుంది. ఓన్లీ బేసిక్స్ గురించి, ఆపరేటర్స్ గురించే నేను 3 hours స్పెండ్ చేశాను. నాకు తెలిసి మీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో కూడా 3 hours స్పెండ్ చేసి ఉంటారు. ఓకే, ఇది ప్రొఫెషనల్ కోర్స్లో కూడా చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఇబ్బందులు ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. రేపు ఎక్స్ప్రెషన్స్ గురించి చెప్తాను. వేటిని ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటారు, అవి తెలియక జేఎస్ఎక్స్ అర్థం కాదు. జేఎస్ఎక్స్లో మొత్తం ఆ వర్డ్ అంతా ఎక్స్ప్రెషన్ 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 అంటూనే ఉంటాడు. ఓకే, ఎనీవేస్ జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ యూ సంథింగ్ లైక్ దట్ ఈస్ ఏ స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్ని మనం ఎట్లా గుర్తిస్తామో, హౌ డు వి రికగ్నైజ్ ఎ స్ట్రింగ్? బై యూజింగ్ దట్ కోడ్స్. Okay, come back to this. So a is equal to 100 string. This is string 100. Now type of a is equal to this one. So now if I say where b is equal to a, what do I get in the b? Of course 100. Of course it's print 100. And what is the type of b? It is a string. But the same thing where c is equal to plus a and console.log of c. We can see 100 here, but the type of the c, if I check type of c, it gives me the number. That means what? This plus converted the value of a into a number. So plus operator typecasted the string into, I repeat, into a number. Is it clear? So plus operator can be used for typecasting string numbers into a numbers. Okay, that is why we got the type of c is number. ఇదే కాదు, యాక్చువల్గా ఇక్కడ మీరు you can see there is a blue color 100. This is different from
others. Strings generally looks in the black color and numbers will be looking in the blue color, right? But sir, okay, it converted a number string into a number, but will it convert a string, real string, into a number? No. It says not a number. It can't derive a number out of this. It cannot derive a number out of my name. No, it says not a number. What about if I give a number before your string? That is also not possible to be converted. దీన్ని కూడా ఇది కన్వర్ట్ చేయలేదు. It's not possible. But if you have a thing called parse int of a, can convert, I mean to say, దాంట్లో నుంచి ఇప్పుడు ఈ స్ట్రింగ్ లో ఉన్న నెంబర్ ని పికప్ చేయగలుగుతుంది parse int అనేది. And that number will be given to C. But that number should be in the beginning. Suppose if it is in the middle of the string, it will not be picking up. అది పికప్ చేయలేదు. ఎండ్ లో ఉన్న పికప్ చేయాలి, బిగినింగ్ లో ఉంటేనే దాన్ని పికప్ చేస్తుంది. So this is just a beginning step to type casting. Plus అనే ఆపరేటర్ టైప్ కాస్ట్ చేయగలుగుతుంది. మైనస్ ఆపరేటర్ will also type cast, convert the sign, the positivity to negative, negative to positive. That particular positivity will be converted. Okay, these are unary operators. That is unary plus, which is used for typecasting, unary minus, which is used for sign change, and not plus plus. Of course, minus minus is also there. These are all unary operators we have to understand the operation. I mean, to perform different work. Okay, hope you understood today's class about operators. Tomorrow, extension of the operators is expressions. Okay, in the expressions I will give you more examples about these typecasting and short circuit evaluation. After expressions, I will explain you what is that short circuit evaluation and typecasting. Okay, any questions? Deepak? Okay. Hello. Yeah. Deepak, please give me a message. WhatsApp లో ఒక మెసేజ్ పెట్టండి. Yeah, okay. Yeah. Sashi, do you have my number, Sashi? Yeah, no. Rajesh, I will explain you. That is what called expression is. How expression will be evaluated, how typecasting will be executed, that will be explained tomorrow. Okay, అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, అక్కడ టైప్ కాస్టింగ్ ఏం జరుగుతుంది అనేది రేపు చెప్తాను. ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో పాటు చెప్తాను. ఓకే ఓకే, ఐ థింక్ ఒకసారి నరసింహ మీరు ఒకసారి కాల్ చేయండి. దీపక్, ప్లీజ్ పింగ్ మీ ఆన్ వాట్సాప్. శశి? Yeah, okay, I will ping you. Sashi, do you have the number? Sir, I have your number. Ping Jayana. Okay. Okay. That's it, guys. That's it for today. See you tomorrow.